Приветствую, мои дорогие! В преддверии праздника хочу поделиться с вами идеями на пасхальную тематику. На этот раз это объемные открытки с милыми зайчиками. Шаблоны вы найдете под видео. Такую открытку под силу сделать даже ребенку. Просто распечатайте шаблоны и клейте вместе со мной. Ну а это мой вариант использования этих объемных конструкций не только в открытках, но и при создании скрап-альбома. На мой взгляд, получилось очень мило. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и, конечно же, не забывайте про лайки. С вашей поддержкой творить хочется все больше и больше. Приятного вам просмотра и до встречи!
starlight, it's our lives in hindsight.